ഞങ്ങൾ ഇതേ ഒരു രീതിയിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് 1 or 2 years ബാക്ക് ഒന്ന് മഴ പെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അയ്യപ്പ പണിക്കർ സാറിൻ്റെ ഓർമ്മകളുമായിട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ആൻഡ് ഈ പുസ്തകം തന്നെ is actually looking at beyond the literature. The man, the enigma that is Dr. Ayyappa Paniker. സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ, but also an object of extreme fascination and frustration. പിടികിട്ടുന്നില്ല സാർ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ്, എന്തിനാണ്, ആരെ ഇളക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ ബിഹൈൻഡ് ഹിസ് വെയിൽഡ് ബാബ്സ് ആസ് വാസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ബുക്ക് ഇറ്റ്സെൽഫ്. എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മളെ നന്നാക്കാനാണോ, നമ്മളെ താത്തിക്കെട്ടാനാണോ, എന്തിനാണ് സാർ അത് പറയുന്നത്? ആൻഡ് എ പേഴ്സൺ who seems so unprepossessing. However, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും you are accosted by a mind of great depth and brilliance. It's a mind that keeps challenging you also. ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ റിസൾട്ടുകളൊന്നും സമയത്തിന് വരില്ലായിരുന്നു. സോ വി എൻഡഡ് അപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പോയ ഞങ്ങൾക്ക് വി മാനേജ് ടു ഗെറ്റ് ഓൺലി അബൌട്ട് 3 months ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ. കാരണം അത്ര വൈകിയാണ് ഞങ്ങളുടെ റിസൾട്ടൊക്കെ വന്നത്. പണിക്കർ സാറിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് പലരും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തന്നെ. അവിടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ വി വർ അഡ്വൈസ്ഡ്, പലരും അഡ്വൈസ് ചെയ്തിരുന്നു, റാങ്കൊക്കെ കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിക്കണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകാൻ പാടില്ല, അതൊരു വേറൊരു ലോകമാണ്. അവിടുത്തെ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ ബെസ്റ്റ് ലൈബ്രറി വിച്ച് ഈസ് അവൈലബിൾ. പിന്നെ ലൈബ്രറിയുടെ അടുത്ത് കുറേ പാമ്പും ഉണ്ടാവും. അതുമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ യു ലേൺ ടു ലിവ് ഇൻ എ symbiotic relationship with nature, with words, with humanity. Anyway, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പണിക്കർ സാറിനെ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ എന്താ പറയുക, ഐ മീൻ ഹി മേഡ് us feel extremely small because he asked, പറഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ I don't recall what class it was that he was talking about, but he asked me, no man steps into the same river twice. അയ്യോ, അതെവിടുന്നാ വരുന്നത്? And what does that mean? And he looked very hopefully at us, expecting that somebody would know who was behind that quotation. And we also did not know each other then. It just so happened that luckily for us, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് അറിയായിരുന്നു, ഹിറാക്ലിറ്റസിനെ. So we were perhaps saved by that Anil Khan who sat in class with us. The rest of us were quite impressed with Anil Khan because he impressed Ayyappa Paniker sir. ഞങ്ങൾക്ക് every student who went through the Institute of English felt that they had a personal tug of war with Dr. Paniker. ഞങ്ങൾക്ക് I do recall that പണിക്കർ സാറിനെക്കാളും മോശമായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത ഒരാൾ ഞങ്ങൾ കയറി വരുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു. ആരാണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടത്, തകഴിയാണ് വന്നിരുന്നത്. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ വളരെ മോശം. ജാൻസി മാഡം ഇവിടെയുണ്ട്, ഹേമ മാഡം ഉണ്ട്. ബോത്ത് ഓഫ് യു നോ ജസ്റ്റ് ഹൗ പൂർ മൈ മലയാളം വാസ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ്. ബട്ട് എനിവേ, കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ഈ ലാംഗ്വേജും സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. എന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരോട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പല ഭാഷകളുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ലോകം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന സമയം കൂടിയായിരുന്നു അന്നത്തെ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിലെ MA പഠിക്കുന്ന സമയം. And however, so when this was going on, the fact of the matter is that we hardly saw sir. So he seemed to be traveling all the time. He was unavailable to us. We looked forward to his classes, and like I said, each of one had a personal agenda with him. Each one of us wanted to impress him. Each one of us were afraid of being on the receiving end of his sarcasm. But it was the classes that we did get sometimes stumped us, because ഈ സൗണ്ടും ഫ്യൂറിയും റെട്ടറിക്കും ഒന്നും കിട്ടൂല സാറിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന്. അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളല്ല സാർ എടുക്കണേ. സാറിൻ്റെ he tries to provoke you. He wants to provoke you into thinking. He wants to provoke you into reading. Sarande class, one other class that I do remember was Shakespeare. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഷേക്സ്പിയർ സാർ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നു. ഷേക്സ്പിയർ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുക? നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടുന്ന ടെക്സ്റ്റ് തുറക്കും, അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയും. നമ്മൾക്കൊക്കെ ഗൂസ് ബംസ് വരുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കും. പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ക്രിറ്റിസിസവും ഒക്കെ ആ ഒരു ലോകത്തിൽ മാസ്മര ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകും. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല സാറിൻ്റെ രീതി. സാറ് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്തത്? സാറ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും കൊണ്ട് he basically told us that, if you were a student of literature, you had jolly well study 14 hours every day. The 14 hours didn't seem much in those times, but then when we come to think of it, 8 മണിക്കൂർ ഉറക്കം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ there's hardly left of the day. So, but അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കൊണ്ട് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ, the context of Shakespeare, the sonnets of Shakespeare, the early comedies of Shakespeare, the mature comedies of Shakespeare, the tragedies of Shakespeare, the tragicomedies of Shakespeare, the universality of Shakespeare. And he would give us absolutely no clues as to what he was looking for. We had to figure it out ourselves. So, like I said, exasperating man. Completely exasperating to be in his class. But so profound to that knowledge that he brings to us. Because I remember, just because എൻ്റെ അധോഭാഗ്യമായിരുന്നു to, instead of getting something which was concrete like tragic comedy, എനിക്ക് കിട്ടിയത് എവിടെയും തൊടാത്ത യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. And how does one come up with a presentation that actually did justice to that? It was the most frightening assignment that I have ever got in my life. All matters leading up to Chief Secretary notwithstanding. But I do recall that ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോയി. You want to impress so much that you put yourself out so much. And I remember don't not recall the name of the critic. Wilson Knight, maybe. It was the Wheel of Fire. It is just so extraordinary to come across criticism of that level, criticism that in itself was inspiration, and being able to draw on that and come up with something that would pass muster in the class of Dr. Ayyappa Paniker. അങ്ങനെ Ayyappa Paniker സാറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഖ്യാതി is something that we all will carry with us to the grave. And it is just amazing that there is one man here who has made it, is almost a Boswell to Dr. Paniker's Johnson.
Samuel Johnson, who has been at it trying to unravel this man, unravel the mystery, unravel the wonder, make him accessible, who remembers every little thing that he said, and almost anything that comes out of his mouth is profound and irritating and beautiful and just out of the world. And you just want to hear how do these synapses work? How do you come out with with thoughts and words and expressions of this kind, which you can layer and layer and layer out there. There is a mention in this book about students of the institute who were afraid to laugh when he made his witty comments. And why was it? Because it took them an entire day to get to the bottom of what it was exactly that he was saying. So that is Dr. Paniker for us, and for Priyadas Mangalat, it has been the Paniker sir that he saw was deeper, more profound, and far more, how do you put it, multicolored and a many splendid thing than we did get to see. But we were all touched by Dr. Paniker, and it is beautiful that so many years later we still are given the opportunity to remember and be touched all over again. Thank you.